I did it myself. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktivinoda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktivinoda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktivinoda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Welcome, all Mayapur Vasis. Мы рады приветствовать всех Маяпур Васи. These evening programs are most enjoyable, Эти вечерние программы приносят большую радость, where we engage in the very simple but sublime process of hearing and chanting about our beloved lords. где мы можем быть заняты простым, но очень возвышенным служением, это повторением и воспеванием о Господе. Yesterday we spoke on several topics and personalities, including, of course, our beloved Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вчера мы говорили о нескольких темах, нескольких личностей, включая Господа Чайтанья Махапрабху. It's only normal for Gaudiya Vaishnavas to speak about the Lord in His most recent incarnation. И это естественно говорить для нас, для преданных о Господе в Его последнем воплощении. Because He's the most merciful incarnation. Потому что Он является самым милостивым воплощением. I swallowed a mosquito. Я случайно проглотил комара. It's not going away. What's the remedy for swallowing a mosquito? Water sugar, I think water. Well, the mosquito goes in your lungs, but the water goes in your tummy. Let's see what happens. Yes, we like to glorify Lord Chaitanya. Да, мы говорили много о Господе Чайтанье. Because He's made the process of awakening love of God very simple. Потому что Он сделал процесс возрождения любви к Богу очень простым. Whereas in previous ages you had to do a lot of penance and a lot of austerity and study the Vedas 3 times. Когда в прошлые века нужно было заниматься большими аскезами, покаяниями, изучать Веды 3 раза в день. Now you just have to come together in a congregation and sing 3 words, Hare Krishna and Rama. А сейчас требуется просто собраться все вместе и повторять всего лишь 3 слова Харе Кришна и Рама. And you have to dance. И нужно танцевать. Who was dancing? Кто танцевал? Who was not dancing? А кто не танцевал? Oh, you're not being truthful. Ага, кто-то неправда. Even if we're tired at the end of the day, even if it's hot, we have to take full advantage of chanting and dancing. And I know when most of you go home tonight, you're going to have something to eat.
И даже если вы устали, если жарко, если конец дня, все равно можно найти сил, чтобы танцевать, потому что я знаю, когда вы вернетесь домой, всегда найдется что-то перекусить. Feasting. Пир. So it's very normal to speak to the speakers. It's very easy to speak about Lord Chaitanya here in Mayapur. It just kind of comes naturally. Поэтому это естественно говорить о Господе Чайтане здесь, в Майяпуре. And it's also only natural for the audience to want to hear about Это естественно для всех собравшихся слушать о Господе Гауранге. In fact, you probably have more lectures about Lord Chaitanya here than any other temple in the world, because he's your Lord. И, скорее всего, здесь мы говорим о Господе Чайтане намного больше, чем во всех храмах Индии, потому что Господь Чайтанья является Господом, вашим Господом. You must have heard about Lord Chaitanya, Lord Nityananda, thousands, if not tens of thousands, hundreds of thousands, millions of times. Скорее всего, вы уже слышали о Господе Гауранге, Чайтанье Нитьянанде сотни, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч раз. You never get tired. И никогда не устаете от этого. Just like the sages of Naimisharanya, after Sutta Goswami had spoken so long about Krishna, they begged him to speak more. То же самое, как мудрецы на Наймишаране, когда Сута Госвами говорил, мудрецы никогда не уставали, а наоборот, они просили говорить еще больше и больше. They said, Vayam tu na vitripyama uttama shloka vikrame yachtrin vatam prasad jnanam svadu svadu pade pade. Very famous. Svadu svadu pade pade. We never tire of hearing the transcendental pastimes of the personality of Godhead, who was glorified by hymns and prayers. Those who have developed a taste for transcendental relationships with him relish hearing his pastimes at every moment. Это очень знаменитый текст. Мы никогда не устанем слушать о трансцендентных играх личности Бога, прославляемая гимнами и молитвами. Те, кто развил вкус к трансцендентным отношениям с Ним, наслаждаются ежеминутным слушанием Его игр. So, I thought this evening we could speak some more about Lord Chaitanya Mahaprabhu, particularly his pastimes as a householder here in Navadvip, Mayapur. Поэтому я подумал, что сегодня вечером мы могли еще больше поговорить о Господе Чайтане и о том времени, когда Он был домохозяевом здесь, в Майяпуре. Would that be nice to speak about his pastimes? Это So, Srila Rupa Goswami Prabhupada wrote one book called Shirada Krishna Ashtakaliya Leela Shmarna Mangalam Stotram. That's a long title. И Шрила Рупа Госвами написал в одной книге под названием «Шри Радха Кришная Ашта Калия Лила Смарана Мангала Сторам». You can repeat Shri Krishna, Shri Radha, И теперь все повторите. Krishna, Кришна, Ashtakaliya, Аштакалия, Leela, Лила, Smarana, Смарана, Mangala, Мангала, Storam. Сторам. That's a long title. Это длинное название. And in that book, Sri Rupa Goswami describes the eight-fold daily pastimes of Radha and Krishna. It means the 8 different times of the day, what they were doing. В этой книге Рупа Госвами описывает 8 составляющих или 8 частей дня и описывает ту деятельность, чем они заняты. If you want to love someone, you have to know a lot about them. Если вы хотите любить кого-то, то вам нужно знать о них. So what does Radha do every day? И также, чем же Радха и Кришна занимаются каждый день? We'd like to hear that. And we maybe later we'll give some lectures on that particular book and what Radha and Krishna did at 8 different times of the day and night. Very interesting. И, возможно, мы дадим еще больше лекций позже о том, чем заняты Радха и Кришна в 8 разных частей дня. Now, based on that book and those 8 different pastimes every day, later on, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami summarized all that, or you could say actually elaborated on that, in his famous book called
Govinda Lilamrita. И немного позже Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, он подытожил и суммировал все, что было написано в этой книге, и была издана другая книга Говинда Лиламрита. It often happens, a great personality writes a book, and another great personality comments on the book. Так очень часто случается, когда великая личность пишет книгу, и другая великая личность пишет комментарии на эту книгу. Now, in the same way, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he of course appeared in the 1700s. He wrote a book about the eightfold daily pastimes of Lord Chaitanya. И Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур в 1700-х годах он написал книгу о 8 периодах дня, посвященных Господу Чайтанье Махапрабху. It's called Smarana Mangala Stotra. Она называется Смарана Мангала Стотрам. And it's just about what Lord Chaitanya did at 8 different times of the day and night. It's like, wow, what did he do? И она описывает, чем Господь Чайтанья был занят в 8 частях периодах дня, и это дня и ночи. Интересно, чем он был занят? And then again, 60 years later, a Vaishnava poet, his name was Krishna Kavi, who's initiated in our Sampradaya. He wrote a book called Gauranga Lilamrita, not Govinda Lilamrita, but Gauranga Lilamrita, based on Vishwanath Chakravarti Thakur's book, which goes into more detail about Lord Chaitanya's daily pastimes. Same principle, a great personality writing, another personality commenting. И 60 лет спустя другой вайшнавский поэт по имени Кришна Кави, он был посвящен вайшнавскую традицию, и он составил книгу Гауранга Лиламрита. И он также описывается и основывается на трудах Вишванатхи Чакраварти и в деталях описывает лилы Господа Гауранги. So this Vaishnava poet, his name was Krishna Kavi, initiated in our Sampradaya. So he elaborated on this book by Vishwanath Chakravarti Thakur. There's so much nectar in that book, but it's only in Bengali, it's not in English. Этот поэт Кришна Кави, он расширил труды Вишваната Чакраварти Тхакура и составил эту книгу, и его труды, они написаны на бенгале. Krishnadas Kaviraj Goswami's book, Govinda Lilamrita, that's in many languages, but this Krishna Kavi, his book, Gauranga Lilamrita, it's only in Bengali, so we don't have anything to say tonight because it's in Bengali. So thank you very much. Have a good night. Говинда Лиламрита, она переведена на многие языки, но это произведение Гауранга Лиламрита, которое было составлено Кришна Кави, она не переведена на языки, кроме бенгали, поэтому сегодня нам нечего будет больше сказать. Спасибо, что пришли. До новых встреч. Good night. Спокойной ночи. But we found this book, Vishnu Tatma, my disciple from Vrindavan, he found this book in the Vaishnav, in the Vrindavan Research Institute, and we translated it into English. And tonight, for the first time, I can share with you that authorized book. Но мой ученик Вишнутат Прабху, он обнаружил это произведение, эту книгу в Вриндаванском исследовательском институте, и он перевел, и сегодня впервые мы услышим из этой книги. Now this book describes in detail, of course, Mahaprabhu's pastimes, starting from the very, very early morning in the garden of Srivas Pandit until the end of the evening. Эта книга начинается с описания того времени, когда Господь Чайтанья, он проявил лилы, и когда он находился в саду Шриниваса Пандита ранним утром и до конца вечера. Yes, it begins at Srivas Pandit's house. И да, он начинается с дома Шривас Пандита. That's where the pastime begins. Это то, где начинаются эти лилы. In the evening, actually. И на самом деле они начинались вечером. So it makes sense that this pastime, this very beginning of his pastime, starts at Srivas Pandit's house, because his property is one of the 7 places, get this, that is extremely dear to Lord И это место, оно обосновано, потому что дом
Шриваса Пандита является одним из 7 мест, которые особенно дороги Господу. There's 7 places that are very dear to the heart of Lord Chaitanya. 7 особых мест, которые очень дороги сердцу Господа Чайтанья. Thus, they should also be dear to you. И также они должны быть дороги всем вам. Would you like to know those 7 places? Хотели бы вы узнать об этих 7 местах? I'll tell you tomorrow. Завтра я расскажу. Okay. In order, the first place that's very dear to Lord Chaitanya is the heart of his devotees. По порядку. Первое место, которое очень дорого, это сердце его преданных. It's described that these places are very dear to him, and he always resides in these 7 places. Описывается, что эти 7 мест очень дороги, и Господь всегда находится в этих местах. So he always resides in the hearts of his devotees. He always resides in the sound of his holy name. He's there. Он всегда пребывает в сердцах его преданных и в звуках святого имени Гауранга. Он находится там. He always resides in the groves of Vrindavan. Он всегда находится в рощах Вриндавана. Lord Chaitanya always resides in the room of Kashimishra, Gambhira. Господь Чайтанья всегда находится в комнате Кашимишры в Гамбире. He always resides in the residence of Vishnu Priya, Dharmeshwara Mahaprabhu. Он всегда находится в обители Вишну Прия, он Дамешвара Махапрабху. He always resides in the temple of Jagannath Puri. Он всегда находится в храме Джаганатха-Пури. And he always resides in the garden of Srivas Pandit. И он всегда находится во дворе Шриваса Пандита. So that's not far from here, isn't it? Srivas Pandit's house and his garden. И это недалеко находится, да, двор Шривас Пандита. So you can go there and you can feel the presence. He never leaves. He's always there. И вы можете отправиться туда и почувствовать его присутствие. Он всегда там находится, он никогда не уходит. This garden of Srivas Pandit is very dear to Lord Chaitanya. Этот сад, он очень дорог Господу Чайтанье. Actually, our Krishna Kavi gives a description of what the garden looks like to one who has transcendental vision. И Кришна Кави, он описывает, как выглядит этот сад, и тот, у кого есть трансцендентное видение, могут увидеть его. If you go there now because the eyes are still a little blurry because of material attachments, you may not see it, but this is what it really looks like. Если вы туда отправитесь, возможно, из-за нечистоты в наших глазах, наших сердцах, возможно, вы не увидите, но вот описание того, как по-настоящему выглядит этот сад. In this garden there's a beautiful canopy, you know, like we have in India, the beautiful canopy, supported by 4 golden pillars. В этом саду находятся определенные ступеньки, которые обвивают золотыми лианами. Like we have a garden, we put a pandal up, something like that. И как будто мы находимся наподобие пандала. So there's a beautiful pandal with 4 golden pillars. Красивый голубой пандал с 4 колоннами. And on the sides are all decorated with a shiny white silk cloth. И по сторонам он окружен сияющими, светящимися белыми одеждами. Wherein it's described that cloth reflects the moonlight and causes philosophers who preach impersonalism to go blind. Yeah. И эта ткань, она настолько сияет, что она заставляет замолчать имперсоналистов и делает их слепыми. The sides are covered with this beautiful shiny silk white cloth. It reflects the moonlight and causes philosophers who preach impersonalism to go blind. You better not go there to Srivas Pandit's house if you're a Mayavadi. You'll go blind. What happened? The moon reflected off the white cloth and I went blind. You know, get out of here. Эта белая шелковая ткань, она отражает свет луны, и все имперсоналисты, они теряют зрение и становятся слепыми. Now the next thing he describes is very interesting. Следующая вещь, которую он описывает, очень интересна. You know, there's this like pandal, which we described, and in all directions there's countless meters of achadani. Achadani means mosquito nets. Yeah.
There's mosquito nets, which cover the sides of this, you could say, this pandal, this little mandir, and make the darshan of Mahaprabhu blurry to the eyes of those who are not yet pure devotees. You can't, if you're a conditioned soul, the mosquito net means you can't see Mahaprabhu. But Premanjani Chariti Bhakti Velochanena, if your eyes are covered with the salve of pure love for Gauranga, that mosquito net, you can see right through it, and you can see Gauranga's pastimes in that garden. И со всех сторон этот пандал, он покрыт ачадани. Ачадани – это москитная или сетка от комаров. И если у нас нет видения, то мы не сможем увидеть танцующего Господа. Но если наши глаза украшены, примачены чарита бхакти-йога, любовью, то тогда мы сможем увидеть танцующего Господа. So we should remain true to our tradition and try to follow and say things like Mahaprabhu and his associates did. So if you need a mosquito net, you say to your wife or your husband, please get a achadani. Do you have an achadani? Not, do you have a mosquito net? No, we're Gaudiya Vaishnavas. Please get a achadani. Why? Mosquitoes. Если вдруг кому-то понадобится, мужу или жене, вы не нужно говорить «принеси мне сетку от комаров». Нужно сказать «принеси мне ачадани». Для чего? Чтобы не было комаров. So then our poet, Krishna Kavi, he writes that the middle part of this pandal is decorated with hanging strings of pearls that in the kirtan, because a lot of movement, that these strings of pearls move to and fro as the devotees dance. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. You know, there's a kind of a breeze created by the devotees dancing, and these white pearls, they swing back and forth. Such details we are hankering for. И в середине этого пандала нанизаны жемчуг, и он развивается под звуки пения святых имен, и мы можем медитировать, и это уникальные детали. Now our poet Krishna Kavi, he says that in the late afternoon, like the evening time, after Mahaprabhu has spent much of the day doing Harinam Sankirtan in the villages, Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama Yadavaya Madhavaya Kesavaya Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan Hey Girid Hari Gopinath Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Mahaprabhu gets tired. At least he exhibits the pastime of getting tired. And he desires to take rest in Srivas Pandit's garden in the evening. He doesn't go home to his residence with Vishnu Priya. He goes to Srivas Pandit's garden because it's one of the 7 places that's very dear to him. И к вечеру, когда Господь Чайтанья путешествовал целый день по деревням, распространяя движение санкиртаны, он делает вид, как будто он устал, и для того, чтобы отдохнуть, он отправляется в сад Шринивас Пандита, потому что он не отправляется к своей супруге, потому что это место Шринивас Пандита очень дорого его сердцу. About this time now. Примерно вот в это время, как сейчас. 7:30, 8 o'clock. He takes rest. They lay out nice white sheets on a very soft bed. And after a day of Harinam, Mahaprabhu lays down to rest for the night. Где-то в 7:30, 8 часов он ложится на постель, которая заправлена белой простыней, и он отдыхает после Харинама. And our poet, because poets, they can capture the moment in an extremely beautiful way that resonates with the heart of bhakti. И наш поэт Кришна Кави, он может это красиво, поэтично описать, потому что поэзия — это то, что заставляет достичь сердца. This poet describes how Mahaprabhu lies down on this very soft bed with these white sheets. И этот поэт, он описывает очень красиво и поэтично, как Господь Чайтанья ложится на эту белоснежную кровать. This is what he writes. И вот то, что он пишет. You ready? Готовы? In the shadow of twinkling stars, Mahaprabhu, who is the full moon of Nadia, sleeps on the milk-like ocean of white bed sheets on a soft bed. В тени
Гауранга! В More babies to cry. тени мерцающих звезд Махапрабху в полной луне Надия отдыхает в подобном молочному океане, и он ложится на белоснежную простыню на эту мягкую кровать. He continues, his body is very big. He was 7 feet just taller than me. His body is very big and strong and bright as freshly churned white butter. Его тело очень большое и сильное, он где-то вот настолько выше меня, 7 футов, и его сияющее, могущественное тело сияет, как белое масло. His body looks like a huge mountain of ice, Kailash, laying on the bed. Его тело выглядит подобно большой горе льда, Кайлаш, которая возлежит на кровати. Then the author describes how in between the curtains, because we described the curtains, of Chin Vastra, which means the more curtains are there made from silk from China. Yes. Mahaprabhu is continuing pastimes in his dreams. He has pastimes all day, but it's not like we go to sleep and we become unconscious. That's yoga nidra, totally awake. So he's having pastimes of Harinam Sankirtan during the day. At nighttime, he's also dreaming of Harinam Sankirtan. So in his sleep, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Tears also flow from his eyes while he's sleeping. Hare Harinam Krishna. И посередине занавески или шторы, которые называются чин вастра, и они сделаны из шелка из Китая. И Господь Чайтанья, он продолжает свои лилы, он не уходит в невежество во сне, но он продолжает свои игры и воспевает там. Just like I had one servant, Shri Prahlad Das. Как у меня был слуга Шри Прахлад Дас. We were together 15 years. Мы вместе были 15 лет. And I got him from the Gurukul in Australia when he was 14 or 15. He said, I'm finished with school. I'm going with you. Okay. Did you ask permission? No, let's go. It's true. И я взял его из Гурукула в Австралии, когда ему было 14-15 лет, он сказал, все, я заканчиваю учиться, я уезжаю с вами. А у тебя есть разрешение? Нет, все, уходим. И это была правда. Say he was a young boy, he's 14 or something, and shy. И он был маленький юноша, 14 лет, и он был очень застенчивый. So for the first 2 years, he never sang and he never spoke because he's such a shy little boy. Он был очень скромный, и на протяжении года-двух он ничего не говорил, потому что он был скромным. I thought, okay, you can carry my suitcase, carry my danda. Я ему говорил, хорошо, можешь мои чемоданы носить, мою данду. So we were in Croatia, and at one temple, and I got really sick. I got the flu. So the temple president said, who's going to give class, Swamiji? I said, no, let Prahlad try. He can try. I'm sorry, it's just, that's just the best we have. You can try. Я путешествовал в Круизе, и я заболел, у меня был насморк, и президент храма говорит, а кто тогда даст лекцию? Ну, я сказал, вот, может быть, Прохлад единственный, кто есть, пускай он попытается. So I'm upstairs in the room sick, and they have the speaker, in the room, so I can hear what's happening in the temple room. И я находился в комнате, я выздоравливал, и у меня была колонка, где я мог слышать, что происходит в алтарной комнате. And I'm listening to the Guru Puja. И я слышал Гуру Пуджу. It's like, singing like an angel. Shri Guru Charana Padma Kevalava Bando Mui. Wow, I'd like to take that boy with me who's ever singing. Maybe I'll leave Prahlad behind. And the temple president came in to get something in my room. He said, how do you like the kirtan of your servant? That's Prahlad? Yep. И когда я услышал, как поют молитвы, я подумал, кто так красиво, хорошо поет, я никогда не слышал. Я бы хотел его взять вместе с собой путешествовать, даже я готов оставить Прохлада. И когда президент храма зашел ко мне и спросил, вы слышите, как поет ваш слуга? Он удивился, и я сказал, это Прохлад? The kirtan went on for 2.5 hours. Киртан продолжался 2,5 часа.
And he was playing harmonium. I never saw him touch a harmonium. И он играл на гармонии, на физгармонии. Я никогда не видел, чтобы он прикасался к And I said, гармошке. okay, that was a good start, but this is going to be a big flop when he gives class some Dharma Kshetra Kurukshetra. Any questions? Я подумал, ну ладно, может быть, он спел, но сейчас, когда он будет лекцию давать, он, наверное, точно провалится. И я представлял, что он сидит. Ну что, я все сказал, есть ли вопросы? But the Bhagavatam verse from the 5th canto, he already had it memorized, and he just came off like the wind. He gave this amazing 3-hour class. I quoted 21 verses that he spoke, and deep, rasic. I went, OMG. OMG, oh my God. И он наизусть прочитал этот стих из 15 главы, и я прочитал, он 21 шлоку процитировал во время этой лекции, и я подумал, боже ж мой, Боже ж мой. But then from then on it was 50-50, I'd give class one day and he'd lead the kirtan, next day he'd give class and I'd lead the kirtan. It was 50-50 all the way. И он давал эту лекцию на протяжении 3 часов, и далее мы уже с ним были 50 на 50. Иногда я давал лекцию, иногда он давал лекцию и вел киртан. And we were together 16 years. И мы были вместе на протяжении 16 лет. And I tell you, we did so much kirtan. И я правду вам говорю, мы столько много киртанов We вместе спели. traveled the world, most major cities of the world. We had Harinam on the streets and come back for Sundar Arti and like that. So at night, very often at night, I'd wake up and he'd be going, Hare, in his sleep, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, like that. And I think, what? Was he dreaming? And I'd listen to it and I'd go back to sleep. И мы с ним побывали практически во всех больших городах этого мира, делали много санкиртана, много харинамы. И когда мы ложились отдыхать, я слышал, что кто-то поет, и этот прохлад пел, напевал. И я подумал, в чем он спит, что он видит в своих снах. Я слушал его и потом продолжал дальше спать. He's dreaming. У него снились сны. Remember one night, Gurudev, watch out, the skinheads are coming. Stand back. Get behind me. I'll face them. И во сне он, не просыпаясь, говорил, Гурудев, осторожно, скинхеды идут, спрячьтесь за меня, я с ними сейчас разберусь. And then he'd wake up. I said, what happened? I had a bad dream, Gurudev, that I was going to stand in front of you when the skinheads came, but I got scared and ran away, and you beat them all up. И Прохлад просыпался, говорит, Гурудев, мне кошмары снились. Что там снилось? Да скинхеды на нас напали, я испугался, убежал, и вы всех их перебили. So here we see Mahaprabhu, Supreme Personality of Godhead. Daytime pastime, they continue at nighttime because this is a stream of pure Krishna consciousness, not interrupted by anything material in any way or sorts. И мы можем видеть, что Господь Чайтанья Махапрабху, он продолжал свои лилы даже во сне, потому что ничто не могло прервать его настроение. So just like during the day when Mahaprabhu did kirtan with Nityananda, people would just, even his associates, they would just stand there in awe, looking at Mahaprabhu twirling and dancing with his long black hair and flowers in his hair and his rings on his fingers and, beautiful garlands and, the Supreme Personality, everyone just got stunned. So at nighttime, when he was sleeping and having his Yoga Nidra pastimes, Haridas Thakur, Shuklambar, Vyas, Mukunda, Jagadananda, Srinivasa, Advaita, and Nitai, they would just stand around his bed watching in awe that the crown jewel of all pundits, Sri Chaitanya Mahaprabhu, was having pastimes in his dreams. Wow. They just look at him. At nighttime, he's sleeping. И Господь... The all-attractive personality of God.
Господь Чайтанья, он танцевал целый день с Господом Нитьянанда, и потом вечером он танцевал, и все окружающие, они просто смотрели на него, раскрыв рот. И там находились такие личности, как Харидас, находился Шукрамбала, Вьяс, Мукунда, Джагадананда, Шриваса, Адвайта и Нитай. Все они смотрели, раскрыв рот, и он во сне продолжал танцевать и воспевать святые имена. That's not easy to have people always staring at you. Это нелегко, когда все время на тебя таращатся люди, I смотрят. know, Я знаю. except when I'm brushing my teeth. Gurudev. За исключением, когда я чищу зубы, только на меня не смотрят, а все остальное время Гурудев. You know, when I'm eating, there's like 20 devotees around. Do you need this? Do you need that? Do you need this? Do you need that? I'm fine. Do you need this now? Do you need this? You know, my mashed potatoes go down 1 inch. Plop, plop. Когда я кушаю, то 20 человек смотрят на меня и говорят: так, тебе нужно это подкладывает. Да дайте мне покушать, у меня немножко картошки уменьшилось, и мне уже со всех сторон подкладывают добавки. But the real benefit is meditating on the Supreme Personality of Godhead. Но самое высшее благо – это медитировать на Верховную Личность Бога. So in this group of his immediate associates watching his Yoga Nidra pastimes, Mukunda Datta speaks to Shilkambar. И когда преданные, которые окружили и наблюдали за этим йога-нидрой, они смотрели, как Господь находится, и тогда Мукунда Датта сказал Шукрамбаре. Shilkambar is a brahmachari. Это Шукрамбала был Бармачари. So there's Mahaprabhu sleeping, and Mukunda Datta says, "Oh brahmachari, look, the 2 eyebrows of Shri Gaurahari defeat the bow of Cupid in beauty. His cheeks are red like fully ripe bimba fruit, and his lips are pink like rose petals in the month of April." His lips, Mahaprabhu's lips, are pink like rose petals in the month of April. Oh my God. И What a meditation. тогда Мукунда Датта сказал этому Брамачари: «О, Брамачари, ты только посмотри на эти 2 изогнутых брови Шри Гаурахари, которые покоряют стрелы Купидона своей красотой. Его щеки, они красные, подобны спелым плодам бимба, а его розовые губы, они напоминают лепестки розы, которые расцветают в месяце апрель». You know, the yogis, they're taught to meditate on what? The tip of the nose. Йоги медитируют на кончик своего носа. But the bhakti yogis, they know that real meditation means to meditate on the goal, the Supreme Personality of Godhead. So here's one meditation. You meditate on the pink lips of Mahaprabhu, which are pink like the roses, the pink roses in the springtime, month of April. И вместо того, чтобы медитировать на это, преданные, они медитируют на эти детали Господа, и преданные, они медитируют на губы Господа, которые такие же, имеют такой же цвет, как цветы, лепестки розы весной. And then Gadadhar, Shri Gadadhar, he said to Nitai. И Гададхар сказал Нитаю: "Oh, Nitai, look at the beautiful curly hair of Shri Gaurahari, whose curls are so dense that once a bumblebee enters into them, he'll never find his way out." What another meditation. Вот еще один объект медитации, когда Гададхар говорит Нитаю: «О, Шри Нитьянанда, ты только посмотри на прекрасные извивающиеся крученные волосы Шри Гаурахари. Они настолько густые и настолько вьющиеся, что однажды пчела, которая залетит в них, она никогда из них не выпутается». How can you fall in love with someone you know nothing about? Как вы можете влюбиться в кого-то, о ком вы ничего не знаете? The whole goal of religion is to love God. Вся цель любой религии – это любить Бога. So sometimes in the West, with all due respect, I ask people, who's God? Иногда я спрашиваю представителей разных религий со всем уважением: а кто такой Бог? Well, that's a simple question to answer. He's God. Ну, это простой вопрос, на который есть ответ. Он Бог. Okay, can you tell me something about God?
А могли бы вы мне что-то рассказать о Боге? He lives up there. Ну, он там наверху живет. Okay, what's he doing? Sitting in a chair. А чем он там занимается? Сидит на стуле. And then you come before him, he says, heaven, hell, heaven or hell, so. Потом к нему подходят, и он говорит, рай или в ад. And what's he look like? А как он выглядит? He's really old and he has arthritis, because I saw in the painting of Michelangelo, his hands like this, touching the hand of Adam, and it's all like this. So. И Poor God. Он очень старый. Я видел, как Микеланджело изображает Бога, у него скрученные руки, и пальцем он указывает на... So it's not a criticism, it's an observation, because piety begins by believing in God. But the beauty of our culture, just how fortunate we are, Prabhu, is we know so many details about Krishna and Radha and Madhu Mangal and Lalita and Vishaka and Gauranga and Nitai, and we have to absorb all this. We have to read. We have to hear. All these details awaken our love for Krishna. We're so blessed. Это не является критикой, это просто наблюдение, потому что у нас есть такое замечательное знание, которое описывает, как выглядит Кришна, Радха, Лалита, Мадху Мангал, и поэтому нам необходимо слушать, читать и изучать. Мы так благословлены этим знанием. So Nitai said to Gadadhar, "Oh, I love that analogy of the bee in his hair." И Нитай сказал, мне так понравилась эта аналогия вот этой пчелы в It's so волосах. curly. Once the bee gets in, he can't get out. I love that one. У него крученные волосы, и когда пчела залетает, то она не может выбраться. Мне так нравится это. So Nitai said to Gadadhar, "I think you're the only one who can actually reveal the full beauty of Sri Gauranga. So please reveal more of the transcendental beauty of the Lord." Everyone said, "Yeah, more, more, more." They're all looking at Gauranga sleeping. И тогда Нитай сказал Гададхару, похоже, что ты единственный, кто можешь явить всю красоту Господа, поэтому, пожалуйста, раскрой нам всю красоту Господа. И все преданные стояли и смотрели, как Господь спал, и все воспевали святые имена. So it's getting late. Maybe we'll continue tomorrow with what Gadadhar said. И сейчас уже поздно становится, и, наверное, мы перенесем и завтра расскажем то, что сказал Гададхар. Should I go on or should I? Стоит ли мне продолжать или завтра? Who thinks we should go home and go to sleep? Raise your hand. Кто думает, что отправляемся домой спать? Who thinks we should continue? Raise your hand. Поднимите руку. So Gadadhar continued. Тогда Гададхар продолжил. He said, Nitai, Mahaprabhu's chest is like the chest of a lion, and his shoulders are like the hump of a bull. Он сказал, Нитай, посмотри, его грудь, она очень большая, могущественная, она похожа на лук. His thin waist is tightened with a golden belt. Его пояс опоясан, держит золотая нить. And covered by padarshri. Padarshri is like a transparent silk cloth. И его обвивает падаршу. Падаршу – это своего рода красивая белая шелковая нить. And then Gadadhar said something really interesting to Nitai. И далее он сказал что-то очень интересное Нитаю. He said, our Mahaprabhu, his lotus feet and hands are red like the red bindi of Vishnupriya. Он сказал, что его лотосные стопы и руки, они такие же красные, подобно как красная бинди у Вишнуприи. Who's Vishnupriya? It's the wife of Кто Вишнуприя? Это жена, young супруга. man, he's a householder. He said that the feet and the hands of Mahaprabhu are red like the bindi that Vishnupriya wears. Вы все домохозяева и знаете. И было такое сравнение, что стопы и руки Господа, они такие же красные, как бинди у Вишнуприи. So he said, just look now, he's moving around on the bed, placing one of his feet on top of the other one. He is relaxing on the lap of satisfaction. Oh my God. He's relaxing on the lap of satisfaction. This is poetry. It can only apply to the Lord. И это красивая поэзия, которая может быть применима только Господу. И он поместил свои стопы одна на другую, и он отдыхает
на руках умиротворения. Well, they spent the whole night in real meditation on the Supreme Lord and his pastimes of Yoga Nidra. Мы можем провести всю ночь, медитируя на Господа и Его лилы в йога-нидре. And finally, this is all going on in the garden of Srivas Pandit. They have a pandal, right? Mahaprabhu preferred to sleep there. It's one of the 7 places that's most dear to his heart. И все это происходит в этом в саду Шринивас Пандита, и Махапрабху, он отдыхает там. And towards the end of the night, you could just see the Udila Aruna, that song, the light, the sun, the rays of the sun just starting to peek over the horizon. И это происходит именно в тот момент, когда солнце встает и на горизонте. So Srivas Pandit, he whispers into the ear of Sri Gadadhar, "My friend, the night is about to end, so Mother Sachi must be waiting for the star of her eyes. The star of her eyes, Lord Chaitanya. So please, wake up, Sri Gauranga. Mother Sachi is waiting." И тогда внезапно... Mahaprabhu's the star of her eyes. Make a great tattoo. The star of my eyes. Don't do it though. И тогда внезапно Шривас Пандит, он начинает шепотом говорить в ухе Шри Гададхару, говорит: «Мой друг, ночь подходит к концу, и мать Шачи, должно быть, ждет уже его, и поэтому необходимо пробудиться». И он назвал Господа Чайтанья «Звезда моих глаз». Можно было бы такую татуировку сделать, но я вам не рекомендую. So everyone, yes, let's wake up Gauranga for his wake-up pastime. И все сказали: да, давайте пробудим Господа от его лил, сна. But our poet says, no one wanted to wake up Mahaprabhu because their eyes always wanted to stare at the beauty of him sleeping while crying in ecstasy. His tears were making a little puddle on the pillow. Но говорится, что никто не хотел будить Махапрабху, потому что их глаза всегда хотели смотреть на красоту спящего его, и слезы текли прямо из их глаз. I was reading that while Mahaprabhu was sleeping, silence resided everywhere in Nadia. Air blew without touching mango trees. The Ganga flowed without any sound of her waves. Birds and animals stopped roaming, and no sound existed to disturb the yoga nidra or the sleep of Vardahari. I'm going to do that again. When Mahaprabhu was sleeping, silence resided everywhere in Nadia. Air blew without touching mango trees. The Ganga flowed without any sound of her waves. Birds and animals stopped roaming, and no sound existed to disturb the yoga nidra of Гауранга! Я прочитал, что когда Махапрабху спал, тишина пронизывала всю Навадвипу, Надию. Дул воздух, не касаясь манговых деревьев. Ганга текла без звука ее волн. Птицы и звери перестали перемещаться. И не было ни звука, который мог бы нарушить йога-нидру или сон Шри Гаурахари. But Nitai said, "We have to go on Sankirtan. It's the Yuga Dharma. He's got to get up." Но Нитай сказал: мы должны отправляться на Санкиртану, это Юга-дхарма. My brother has to get up. We've come for the reason of inaugurating the Sankirtan movement. Мой Господь, мой брат пришел с особой миссией, мы должны восстановить миссию. So nearby, there was a golden cage with a parrot inside. И неподалеку находилась пещера, золотая пещера, в которой находился попугай. So Lord Nityananda, he approached that cage and he placed some delicious seeds in the beak of the parrot. И этот попугай в этой клетке, и Господь Нитянанда, он поместил небольшое семя прямо в клюв этого попугая. And the parrot understood that he should start singing melodious songs of Radha and Krishna's pastime. He chewed the seeds and then
Hare Krishna. И попугай, когда он получил это зернышко, это семечко, он понял, что он должен начать петь сладкие мелодичные песни, прославляющие Радху и Кришна и их лилы. Actually, better to hear the actual words of our poet. И на самом деле лучше услышать из уст этого поэта. He writes, the parrot started singing Kunjalila songs. That's a good name. И Kunjalila. описывает, что этот попугай стал петь песни Кунджа Лилы. Maybe I'll give that on Saturday. Возможно, я припасу это имя и в субботу на If I was a инициацию girl, дамы. I'd like that name, Kunjalila. Каждая девочка хотела бы получить это имя. So the parrot started singing Kunjalila songs while cuckoo birds, who were sitting on mango tree branches nearby, started singing in very soft tones, which turned into a melodious competition between the parrots and the cuckoos. И вот этот попугай, который начал... Something like that. В то время, когда пел попугай эти песни Кунджа Лилы, в то время кукушка, которая сидела рядом на манговом дереве, и она начала петь песню очень с мягким в тоне, и у них произошло трансцендентное соревнование между кукушкой и попугаем. And when these sounds came to the ears of Mahaprabhu, he opened his lotus eyes. И когда этот звук достиг ушей Господа Чайтаньи Махапрабху, в этот момент он открыл свои глаза. But our poet says, by remembering the pastimes of Radha and Krishna that he saw in his dreams, he became restless. И говорится, что наш поэт говорит, что когда он помнил, Господь, эти игры Радхи и Кришны, то в этот момент он забыл обо всем. But then he looked up on the ceiling of this beautiful mandir, this tent that we've been describing, and he was overjoyed to see paintings of Radha and Krishna, Yamuna, Govardhan, and the forest of Vrindavan. So he smiled. Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki! Джай! Говорится, что в тот момент, когда он находился там, он был погружен, наблюдая вот эти изображения Радхи и Кришны, Ямуны, Гавардхана и леса Вриндавана, и это доставляло ему большую радость. Now then the poet describes something, it's a little difficult to describe, but I'll try my best. И далее поэт описывает то, что сложно описать, но я постараюсь. As Mahaprabhu rose up from bed, he saw the reflection of lotuses from a nearby pond on the mirrors of the walls of the mandir, where in illusion bees were kissing the mirrors, thinking they were real lotuses. There's mirrors everywhere, and there's a lotus pond there with the pond with lotuses, and so you could see, if you look in the mirrors, you could see the reflection of the lotuses in the mirrors, right? And the bees were coming and kissing the mirrors because they thought those were real lotuses. Who wants to read anything in this world after hearing this nectar? Кто захочет... Philosophy 101, biology, history of Albania in the 1930s. Кто захочет читать что-то или слушать о чем-то после того, как кто услышит эту замечательную поэзию, которая описывает, как пчелы, они перепутали отражение лотосов, которые находились рядом в пруду, и эти пчелы пытались получить мед, и сесть на отражение этих цветов лотоса. So at that moment, Sri Gadadhar started pulling the rope of a hanging fan. You see how sometimes they have fans hanging in temples and you can pull and that fan the deity? So they had a fan next to the bed of Mahaprabhu. So they're pulling in the fan. He's waking up just like there's a fan here keeping me awake. So they're doing the fan. The breeze helps Mahaprabhu wake up. I want to do that too. Mahaprabhu. Let's go on Sankirtan. И тогда Шри Гададхар, он начал омахивать Господа с помощью, так сказать, там веревка была, и она была привязана к опахалу, и таким образом это омахивание помогло Господу проснуться, и давайте отправимся на Санкиртану. At the same time, Srivas Pandit,
he came to offer cool water in a golden pot to remove any last vestiges of Mahaprabhu's Yoga Nidra. И затем Шривас пришел и предложил ему свежую охлаждающую воду для того, чтобы помочь ему устранить или избавиться от последствий йога-нидры. Should I keep going? Продолжаем дальше? That wasn't very... Что-то не... Should I keep going? Что? Spasiba. So then the wife of Srivas Pandit came with the smoke of a guru, like you do here at the smoke, but this was a guru, with the smoke of a guru burning, oil, incense burning, making this whole mandira having a very pleasant fragrance. This is how you wake up your deities. Same principle. И затем супруга Шривас Пандита, она пришла в эту комнату и стала окуривать дымом агуру и делая все очень этот мандир благоприятным и приятным запахом. И это то, каким образом мы пробуждаем божеств. So the poet says that Mahaprabhu sat up on the bed, stretched his arm along with a big yawn, showing the beautiful lines like pearl-like teeth. There. Who wants to look at anyone's teeth? But you look at Mahaprabhu's teeth. It's perfection. И тогда Господь Чайтанья Махапрабху встал, подтягивая, широко раскрыв свои руки, и также у него были видны зубы, красивые два ряда зубов. И кто бы... So then it's written, getting up from bed, Mahaprabhu smiled at all his attendants, thus liberating them once and for all from material existence. You know, there's different devotees there. Smiled at them. They're liberated. That's easier than going to the Himalayas and doing penances and austerities for 100 years. Just Mahaprabhu smiles at you. Moksha. I like this movement. It's easy. Pure devotional service and one easy lesson. Когда Господь Чайтанья встал, то он посмотрел на всех собравшихся преданных, и он улыбнулся всем. И те, кто увидели его улыбку, они получили освобождение. И это хороший, легкий. Мне очень нравится это движение. Не нужно заниматься какими-то аскезами, просто милость можно получить благодаря этому взгляду. So at that point, Mukunda, Dutt, and Vasudev, they started singing the pastimes of Radha and Krishna in mild voices. И тогда Мукундата, и они начали петь, воспевать славу Господа мягким голосом. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Sri Govinda Gopinath, Madana Mohan. Like that. Not Hare Krishna. Like a brahmachari kirtan, but yeah. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Sri Govinda Gopinath, Madana Mohan. Mild. It's also nice. Очень сладким, очень нежным Мукунда и Васудева стали воспевать это имена Господа Радхи и Кришна не так, как поют брамачари, а очень сладким, нежным голосом. And as they did so, Shri Gadadhar tied golden ankle bells on the lotus feet of Mahaprabhu. И во время, когда они делали это, Шри Гададхар, он обвил золотыми ножные колокольчики на лотосных стопах Шри Махапрабху. By that time, Srivas Thakur and Shuklambar, they started very loudly singing, Haribo! 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 Jaya Radhe, Jaya Haribo! It turned into an ecstatic kirtan. В этот момент Шривас Тхакур и Шукламбар, они стали очень громко воспевать Харибол, Харибол. So then it's described very poetically that the atmosphere became very ecstatic. As Mahaprabhu left Srivas Pandit's garden towards his own house, and here's what it says, placing his feet on the heart of the end of night. И далее, когда это уже процессия подходила к концу, Господь Чайтанья собирался отправляться по направлению к его дому, и описывается, что он положил свои стопы на сердце уходящей ночи. He's going to his own residence. He sleeps in the garden of Srivas Pandit at night because, well, it's one of his 7 favorite places.
Он отправляется домой после того, как он провел ночь в одном из 7 самых его возлюбленных мест. But now he's going to his residence where his wife, Vishnu Priya, is. И теперь он отправлялся в свою обитель, где находилась его супруга Вишнуприя. So Narahari and Madhavadas, they're holding lamps in their hands to show the way, because the sun's coming up, but it's still a little dark. So they're holding lamps in front of Mahaprabhu as he walks. И Нарахари и Мадава, они держали лампы, свечи, факел для того, чтобы осветить путь, потому что еще не было так светло. And Ganesham and Purushottam, they start dancing like mad elephants, twirling these large torches. Just imagine. This is Mayapur. This is how Mayapur is if you have the eyes to see, because there's still apricot lila, unmanifest pastimes going on eternally in this Dham. И Ганашьям, и Пурушоттама, они начали танцевать подобно безумному или диким слонам, и они стали размахивать этими факелами. И это Маяпур, и благодаря духовному видению мы можем увидеть это. And as Mahaprabhu walks very slowly towards his house, the news goes quickly to Sachimata. And she runs towards her daughter-in-law to wake her up and tell her, Vishnu Priya, O doe-eyed one, please wake up. I hear now the sound of mridangas and kartals. И тем временем, когда Махапрабху шел медленно по направлению к его дому, Шачимата, она бежала вперед, чтобы разбудить свою дочь и в комнате, и она пыталась и говорила: Вишнуприя, о лотосоокая, пожалуйста, проснись и услышь эти звуки мриданги и каратал. So Vishnupriya, she wakes up, and the first thing she does, she touches the feet of Sachimata. This is culture. И Вишнуприя, когда она проснулась, первое, что она сделала, она коснулась стоп Шачиматы. Вот это ведическая культура. So Mother Sachi, she says, "Oh Vishnupriya, please prepare the artik plate for my son." И мать Шачи сказала: о Вишнуприя, пожалуйста, приготовь тарелку арати для моего сына. So the two of them, Vishnupriya and Sachimata, they go out on the porch of that house, and they sit on a swing. They swing back and forth while waiting for their beloved Shri Gauranga. Горанга! И они оба, Шачимата и Вишнуприя, они стали и они качались из стороны в сторону во время того, как они ожидали их возлюбленного Шри Гаурангу. So they're swinging, waiting for Gauranga. Они качались и ждали Господа Гаурангу. And Sachimata, she turns to Vishnupriya and says, "Oh daughter, what did you decide to cook for my son today?" Шачимата обратилась к Вишнуприе и сказала: о, дочь моя, а что ты сегодня хочешь приготовить для моего сына? So Vishnupriya, the wife of Gauranga, she replies, "Oh Sachimata, all the items that your son loves." И Вишнуприя ответила: о, моя мать, я приготовлю то, что любит он. So just at that moment, this kirtan party comes, right, with Mahaprabhu in front, and he enters into the property, but at the gate of the property, Lord Nityananda stops and he stands guard so others can't come in at that time. They're not allowed for those, for the morning pastimes, bathing and eating with Vishnupriya. Then some Nitai guards the gate. И в тот момент, когда Махапрабху уже входил в дом, Нитай, он стал и стал охранять ворота, чтобы никто не смог войти в его дом. So such are the details of the first of the eightfold pastimes of Gaurhari as described by our poet Krishna Kavi, based on the writings of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И вот так вот описывается первая часть из 8 частей лил Господа Гаура Хри, которая описана поэтом Кришна Кави, основываясь на произведении Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура. Now I ask you, is this not nectar for the ears? И теперь я спрошу вас, разве это не нектар для ушей, Which goes into the heart который попадает прямо в сердце and purifies the heart of all impurities and waters the bhakti-lad beads, the seed of devotion, which
Prabhupada said that it's a seed, but it turns into a plant, which this plant of love, and it breaks through the coverings of the material world and goes through Vaikuntha, this plant of bhakti, and it goes to the Goloka, to the topmost planet Goloka, and this vine of devotion, your devotion, wraps around the lotus feet of Radha and Krishna and produces the fruits and flowers of love of God. That's the result of hearing this nectar. И таков результат слушания, когда мы поливаем нашу бхакти-лата биджа, лиана, и она прорастает, и она поднимается вверх-вверх и прорывает весь материальные оболочки, проходит через Вайкунтху, попадает на Галоку, и дальше эта лиана бхакти-лата биджа обвивает стопы Радхи и Кришны и дает плоды. И таков результат слушания Кришна-катхи. So we wish all of you sweet dreams tonight because you're so absorbed in hearing these wonderful nectarian details. And if you wake up in the middle of the night, just listen to your children nearby. Hare Krishna, Hare Krishna. Mama, what's for prashadam? И мы желаем вам спокойной ночи, и когда вернетесь домой, уснете, и вдруг посреди ночи вы можете проснуться и услышать, как ваш ребенок поет Харе Кришна, и в какой-то момент говорит: «Мама, а что у нас покушать?» Спасибо большое, Харе Кришна, Шрила Прабхупада ки Джай! Горанга! Нитьянанда! Маяпур! Шрила Прабхупада! Харива! Hare Krishna. Харе Кришна. Шрила Гурудева ки джай! Ого!